Tenemos ya aquí a nuestro ponente de hoy, Martin Eisenhawer. Es presidente ahora mismo de la GDT, Asociación Alemana de Fotógrafos de Naturaleza, que es una de las más grandes a nivel europeo. Tienen muchos socios, tienen en la asociación como delegaciones a lo largo de todo el país, 13 delegaciones, con lo cual, digamos que está ramificada esta asociación y permite tener estos grupos que tienen un mayor contacto entre sí. Sobre Martin, pues yo le conocí en uno de estos certámenes de fotografía de naturaleza en Londres y ya me pareció un tipo especial, porque mientras muchos fotógrafos hablaban de su carrera y sus dineros y sus proyectos, Martin estaba preocupado por hacer cosas formativas, hacer cosas diferentes, aplicar la creatividad a la fotografía. De hecho, él es llamado como jurado, incluso nosotros en Fotocam le llamamos como jurado y en otros certámenes le llaman como jurado, de la categoría especialmente de fotografía creativa, porque él se nota que está especialmente preocupado por este tipo de fotografía y luego está muy preocupado por qué sucede a nivel social con la fotografía, qué pasa con los chavales que están empezando, qué pasa con aquellas personas pues que tienen problemas para hacer fotografías, este tipo de cosas. De hecho, una de las cosas que le ha interesado especialmente del modelo que tenemos en AEFONA es AEFONA Solidarios, esta cadena de ayuda de fotógrafos a fotógrafos que tienen problemas o que no tienen dinero, que están pasando un mal momento por cualquier circunstancia de la vida y los compañeros les podemos ayudar. Entonces este modelo le ha gustado y seguramente lo implanten allí, como también les gustó mucho en Asférico a los de AFNI y es posible que exportemos este modelo de cooperación. Entonces, a mí lo que me interesa de la persona, de Martin, pues no es todo este currículum excepcional que tiene de premios, de proyectos, de desarrollo de trabajos, de publicaciones, sino esta otra faceta, que además es muy conveniente que esté, pues de formador, de persona preocupada por ti, cómo haces tus fotos, que te puedo aconsejar, que... De hecho, ya veréis que en su presentación anoche preparó una parte especial de consejos para vosotros, ¿no? Hablando un poco de cómo son las sesiones. Los ponentes vienen aquí al principio un poco asustados, no saben si se va a proyectar en una pantalla sus fotos, cómo va a ser esto. Algunos, bueno, la verdad es que yo les cuento a nivel general de qué tienen que hablar, pero no les digo cómo es esto. Entonces, de repente se encuentran porque hay público aquí y no lo sabían y a lo mejor les impone más, ¿no? Pues dicho esto, la labor de Martin va a ser contarnos su punto de vista, primero como organizador de este gran concurso que es la GDT, el fotógrafo europeo de naturaleza del año, su punto de vista como jurado en estos concursos, qué es lo que busca él, cómo lo entiende él, y luego nos va a enseñar sus fotografías, sus proyectos actuales y en qué está trabajando. Si quiere le damos un aplauso de bienvenida y se sentirá mejor. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos. Yo no hablo español, lo siento. I will continue in English. And we've got excellent translation here for you, so I hope it will be informative and you will profit a little bit from the things I can say. I would first of all like to thank AEFONA and particularly José B. Ruiz for the invitation. It's a great honor and also pleasure for me to be able to speak to this audience here, and I think it is very worthwhile for us nature photographers not to hide in our dark corner, but to get the word out, to get the images out, and to have some public appearance. En primer lugar, quería saludarles él mismo en castellano y después nos comenta que como no habla, pues utilizaremos traducción. Esperan que todos ustedes saquen mucho provecho de la sesión de hoy, que sea muy informativa. Quería también dar las gracias a AEFONA y en especial a José por la invitación, porque le parece muy importante que los fotógrafos de la naturaleza no se queden escondidos en su rincón, sino que compartan sus imágenes y sus experiencias con el público. Okay. So, first of all, I would also like to encourage everybody, if you've got questions, you can ask them, I think also during the presentation and also after the presentation. I think the block we have is quite long, so there will be also time, I think, for questions afterwards, but please, if you want to, you can also ask questions during the presentation. Les anima que si alguien tiene preguntas durante la presentación, no hace falta que esperen ustedes al final porque el bloque es bastante largo. Siéntase libre de plantear las cuestiones cuando lo estimen oportuno.
So one thing maybe I would like to start with is the general aspects of competitions. I think what we see nowadays, there are more and more emerging competitions that rise very quickly, others that disappear, but in general there's a growing number in competitions for nature photography. And this is a good thing, but also a bad thing. So it has to be handled with care. Lo que observo hoy en día es que cada vez surgen más y más concursos de fotografía para fotógrafos de la naturaleza. Algunos surgen muy rápido y también desaparecen muy rápido y otros permanecen, y esto tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas también. Because not all of these competitions are honest with you as photographers. There are some competitions out there that are mainly there to make money or to get free images or images for almost for free. Porque algunas de estas competiciones no son honestas, honradas con los fotógrafos, sino lo que quieren es conseguir dinero y conseguir buenas imágenes sin tener que pagar por ellas. So if you as a photographer want to participate in a competition, I think you should look for several things. And the first thing is, for instance, of course, is there a good exposure to the public? Is this competition, do they do exhibitions? Are they online? Do they have a good presence? And are your pictures you send to them, are they then well distributed, and can they be seen by a wide audience? O sea que a la hora de participar en uno de estos concursos les aconseja que tengan en cuenta la exposición que van a tener al público las imágenes que ustedes manden, si se van a presentar online, si van a tener una gran distribución con el público. The next thing is to look if they do have a good jury. This is always a strong sign for a competition, because usually known people or people that are well established in the field of judging, they would not accept to be on the panel of maybe not honest competition, hopefully. Otra cosa que es importante tener en cuenta es el jurado, porque la gente que se ha ganado un nombre en el mundo de la fotografía como jurado probablemente no acepte formar parte de un jurado de un concurso que no sea honrado, y esto es una pista. Then you have to look for image rights. So this is very important. There are some competitions out there who take all the rights for every entered image, not only the awarded images, but for all the image. And this, I would say, is a bad sign. También tienen que tener cuidado porque hay muchos concursos que se quedan con los derechos de las imágenes, y no solo de las imágenes que son premiadas, sino de todas las imágenes, y esto es un signo que nos hace tener cuidado, ¿no? And in my opinion, the image rights should always be used in direct connection with the competition, and shouldn't go to sponsors who can use them as they like. Y en su opinión, siempre los derechos de las imágenes tendrían que estar vinculados en su uso al concurso y no ir a parar a los patrocinadores que la puedan usar de una manera que no es la que queremos. I would also look at the rules, and I think a good thing inside the rules is if they stress that they do not want too much digital manipulation in the computer, so there should be a passage in the rule. And the best thing is also if they have a control, if they require all the people in the end stage of the competition to send in raw files, because if you don't have a control of the raw files, the jury cannot really judge whether the images are manipulated or not. También hay que observar con atención las normas si dan importancia a la manipulación digital por ordenador de las imágenes. Es importante que se requieran las normas que se manden los archivos con las imágenes previas para ver si ha habido manipulación o no. And then, of course, if you want to participate, you have to look at the character of each competition, because each competition, if you look at the catalogs, you can see they have a different style probably. This might change also during the years, but probably you can distinguish competitions also by styles. And of course, if you want to be successful, you can adopt what you send, your entries, towards that style.
Y lo último, también muy importante a la hora de participar en un concurso, es mirar qué carácter tiene esa competición, ese concurso. Normalmente se puede mirar los catálogos y ver el estilo. Normalmente cada concurso tiene un estilo bien definido que puede variar o no con los años. Y para tener éxito hemos de tener en cuenta qué carácter tiene la competición en la que vamos a participar. But I will come back to some more tips later on during this presentation. Pero posteriormente les daré algunos consejos más. Okay. So one thing I would like to talk to you about is my personal experience also. As a president of GDT, I have some experience in organizing our competitions, and specifically now the GDT European Wildlife Photographer of the Year, and I can speak a little bit more in detail about that. Pero ahora les voy a hablar un poco de mi experiencia personal como presidente de la GDT y voy a hablarles de cómo organizamos nuestro concurso, nuestra competición. So first of all, maybe I give you some facts about GDT. It is a German association for wildlife photography, or of wildlife photographers. We present the photographers, but it is internationally open. For instance, José Ruiz is a very honored member of our association. So anybody, also in Spain, you Spanish photographers are very welcome to join GDT. Primero les voy a dar algunos datos generales sobre la GDT, que es una asociación alemana de fotógrafos de la naturaleza que, como digo, es alemana, pero está abierta a todo el mundo para que fotógrafos de otros países puedan ser miembros, como es el caso de José Luis. So we actually, currently we have more than 1,000 members, and they come really from all over the world. The big majority, I have to admit, is German, of course, but we have members in the United States of America, we have members in France, in Spain, in Italy, in Russia, so really different countries. Actualmente contamos con más de 1.000 miembros, por supuesto la mayoría son alemanes, pero tenemos miembros de muchos otros países como pueda ser Estados Unidos, Francia, España, Italia o Rusia. We were founded in 1971, and we will celebrate this year our 40th anniversary. So it's for I think worldwide standards. It's an organization with a very, very long tradition, probably one of the most the ones with the longest tradition, really. Fuimos fundados en 1971 y por tanto este año celebramos nuestro 40 aniversario, por lo que se puede ver, si comparamos con otras organizaciones a nivel internacional, se puede decir que tenemos una larga trayectoria bien establecida. And we've got, I think, quite strong ethics. For instance, we have a code of conduct. Every GDT photographer is also told, or they can see what we expect. We do not want photography to be placed with a higher value than protection of nature. So nature photography shouldn't compromise a habitat or a given species or a given animal. We are very, very, very careful about avoiding that. For instance, we do not allow nest photography for the moment, which is of course also controversial, but it shows you that we are rather strict with the rules. Tenemos un código de conducta y una ética muy, muy fuerte que imponemos a los miembros de nuestra asociación y cuando entran a formar parte de la organización se les informa de ello. Por ejemplo, para nosotros la protección de la naturaleza y de las especies tiene prioridad sobre la fotografía. Y, por ejemplo, no dejamos fotografiar, por ejemplo, en nidos. Tratamos de proteger la naturaleza por encima de la fotografía. And one of our official goals is to put nature photography in the service of environmental protection. And we will collaborate, for instance, with partners who work in this field. If they want our exhibition, we will give it for free. También solemos apoyar a organizaciones de protección del medio ambiente y si esas organizaciones que protegen el medio ambiente nos piden nuestras imágenes, las ponemos a su disposición gratuitamente. We are organized with
14 regional groups, so Germany is pretty much covered with a good network, and so we have an infrastructure that people with a common interest as nature photographers, they can come together, they have lectures, they have excursions, they photograph together, whatever. It depends a little bit on the dynamic of the specific group, but there is a network within Germany, and which is very much appreciated, I think, by the members. Tenemos una red en Alemania, concretamente contamos con 14 grupos regionales distribuidos por el país. Es una buena infraestructura que nos permite, pues, por ejemplo, hacer que estos grupos hagan sus excursiones o que reciban clases, y ellos, los miembros de la asociación, lo aprecian mucho. Coming back to the competitions, we organize, in fact, 3 competitions. The first one is the European Wildlife Photographer of the Year. The second one, it's the, which I will speak more about in detail. The second one, it's a Fritz Pölking Award, which is named after one of our co-founders of GDT, who died a couple of years ago. And many of you might know his pictures. I think he introduced me also to some internals of GDT. He was always a very, very helpful photographer, and I think it is good for us to be in the tradition also helping other photographers. He was really like that, and we created an award in his honor, and it is a special award, I think, for worldwide, also in the sense that it is an award about not a single image, but about a portfolio of images. You might be aware of it. It's also published on our website, of course. Contamos actualmente con 3 competiciones. La primera sería la de la DGT, el fotógrafo del año, el fotógrafo de la naturaleza del año. La segunda sería la competición Fritz Pölking, que es uno de los cofundadores, que posiblemente ustedes conozcan algunas de sus obras. Él concretamente me apoyó mucho y me dio consejos en mis inicios, y esto es lo que procuro yo también hacer. Hoy en día, concretamente en esta segunda competición, no se valora una sola imagen, sino un portfolio completo de imágenes. Fritz Pölking recibió un honor por parte de FONA. Le dedicamos en la revista Iris un apartado especial en su fallecimiento. Es un fotógrafo que ha influido no solo a los fotógrafos alemanes, sino a los fotógrafos internacionales, con una gran trayectoria, un señor ya muy mayor, con muchísimos premios, y muy volcado en crear asociacionismo y en ayudar un poco a los que empiezan. I've been speaking about Fritz. Thank you, Jose. And then we have an internal competition, which is also quite high ranking and is also published widely throughout Germany, for instance. Y luego también tenemos una competición interna que tiene gran repercusión a nivel de Alemania. Then we have the International Nature Photography Festival in Lünen. Jose already talked about it, and you have already seen some pictures from Lünen. I can only invite you, if I know it's quite far away from Spain, but I think it's a good event in Europe, and it's got some international flair, so you will find people also speaking English there, maybe not so many Spanish speakers, but you're always welcome for their presentations. There's a photo mark, so you can get some information about the newest equipment and everything, and there are always, I hope, a good panel of speakers. También tenemos el Festival de Lünen de Fotografía Natural, a la que les invito a todos a que vengan. Este festival tiene gran prestigio a nivel internacional, por lo que normalmente hay muchos ponentes de habla inglesa, no tantos de habla española, pero igualmente les invito porque hay presentaciones muy interesantes. También pueden informarse sobre los equipos más innovadores. And you can find the information on our website. Y pueden encontrar más información sobre el festival en nuestra página web. Okay. For the European Wildlife Photographer of the Year, now some facts. From last year was the first year we published the rules also in Spanish. So you have access to the competition rules in Spanish, which should make it also easier to access the competition for you. Ahora, hablando de la primera competición de la que mencionábamos, de las 3, a partir del año pasado las normas para esta competición se publican también en español, por lo que todos ustedes tienen acceso a ellas.
I can give you some very current figures from this year's competition. We had about 14,000 entries for the European Wildlife Photographer of the Year, and photographers from 39 countries. So both is a record figure. We were never as high with the entries and never as high with the participating countries. I can't show you images because they are not officially released. I haven't even seen them yet. But I can tell you that there are some old names and some new names among the winners, professionals and amateurs. Aquí les muestro algunas cifras correspondientes al concurso de este año. Se enviaron 14.000 trabajos de fotógrafos de 39 países diferentes, así que batimos récord tanto en el número de trabajos enviados como el número de países que se presentaron. Desgraciadamente no puedo presentarles ninguna de estas imágenes porque no se han publicado de manera oficial, pero puedo decirles que había imágenes tanto de fotógrafos consolidados como de amateurs. We have currently, so not the 2011 competition, but the 2010 is touring throughout all or most of the major big German train stations, for instance, which is a very, very good exposure. There are millions of people during this time who walk through the halls of the train stations and see these images. And we hope to be able to continue this tradition to have exhibitions at the train stations also for the future. Concretamente, las imágenes del 2010 se están exponiendo actualmente en Alemania en las diferentes estaciones de tren y así mucha gente tiene la oportunidad de contemplarlas y queremos continuar en el futuro con esta tradición porque consigue que haya una gran difusión para los trabajos. The exhibition tours also to other countries. It is traditionally present in Montier-en-Der, the festival in France. And right now it is also touring through Russia, for example. So it has been to Moscow, it has been to St. Petersburg. Pero no solamente se queda en Alemania, sino que también va a otros países. Por ejemplo, en Francia, en Montier-en-Der, se ha expuesto allí, también en Rusia, en San Petersburgo. And to tell you a little bit how it works, when the entries are online, so you can send a CD, but you can also enter all the images online, which most of the people nowadays do, of course. And what we have two gatherings. We have one pre-jury, which is, there's always a member of the GDT panel of directors who is present in the pre-jury, and 2 or 3 other people. And they reduce the number of entries to have a reduced number to be presented to the final jury. And in the final jury, we always pay attention that it is international, that it is not just German, or we try to at least, of course, and that we have some disciplines, photographers, maybe publishers, maybe people of a different field, so it's to have a good mixture. And I think it is very important, this for every organizer of a competition, to have really be careful to establish a good jury. And there is always a member of the GDT board of directors also in the jury. Mm-hmm. Para estos concursos las imágenes normalmente se cuelgan online, nos las mandan online, aunque también se puede continuar haciendo como se hacían anteriormente con CD. ¿Cómo funciona el tema de los jurados? Pues primero hay un jurado previo que normalmente se juntan 2 o 3 personas con un miembro de la junta directiva de la GDT y entonces hacen como un filtro previo para reducir el número de imágenes que se reciben y no presentarlas todas. Hace una selección previa, que es la que va al jurado final. El jurado final intentamos que ya no sea tan alemán solo, sino que intentamos que sea un poquito más internacional y que no haya solamente fotógrafos, sino que haya también editores y sea un poco mixto. And you can imagine that it is being in the jury is always interesting, but it is also tough because you have to see so many images in a normally quite limited amount of time. So if I give you, for instance, how does it usually work? I think if you're in the first stages, the images are projected with a beamer, and then you have about maybe 3 seconds or so per image for the judges to look at. So this tells you already, I will come back to this later, your image, if you want to be successful in the competition, has to make a quick
impression. I'm afraid I'm really a fan of images that work also on second view. Personally, I like that a lot. If you're not so interested maybe in the beginning, and in the end you go into it and you discover more things and you really see the aspects of the image. I like that personally, but it's probably not a good picture for the exhibition unless you're so lucky that one of the judges sees so quickly all which is behind the image, but it is not so likely maybe. Mm-hmm. Formar parte de un jurado, por supuesto, es interesante, pero también es una tarea muy difícil, porque hay que juzgar muchas imágenes en poco tiempo. Se proyectan normalmente las imágenes con un proyector y contamos con 3 segundos por imagen, con lo cual, si les tuviera que dar un consejo, les diría que intenten presentar fotografías que causen una impresión muy rápida. Yo particularmente aprecio las fotografías que, cuando uno se queda observándolas, descubre algo que en un principio no había detectado, pero claro, esto va a ser difícil que lo detecten si solamente cuentan con 3 segundos. And so this is basically the work of the pre-jury, go through these 14,000 images, 3 seconds each. So that took now the people this year, they spent 2.5 days more or less, and they were up to 2 o'clock at night or 3 o'clock at night, and they were just reviewing these pictures. O sea que esto es el trabajo de este jurado previo que comentábamos anteriormente. Tienen que contemplar estas 14.000 fotografías y tienen 3 segundos por fotografía. Concretamente destinamos este año 2 días y medio a esta labor y nos tuvimos que quedar hasta las 2 y las 3 de la mañana mirando fotografías. Una pregunta, Martín, y con esta manera de valorar las fotografías, ¿no os preocupa que en 3 segundos haya más peso en la decisión de aspectos como el color y no otros como texturas y otros aspectos compositivos de la imagen que en 3 segundos tal vez no puedas apreciarlo? Veo que en 3 segundos lo primero que verás será color y habrá miembros del jurado que cuando vean colores saturados a lo mejor ya les llame la atención esas imágenes y no otros valores como por ejemplo texturas, que a mí son valores que me parecen muy interesantes. Mm-hmm. He was asking that since you only have 3 seconds, it's probably that people consider factors like color because that strikes you, and leave aside other factors that are also very important in his opinion, like texture or other Subtleties. Mm-hmm. Mm-hmm. What do you think about that? I think this depends very much on the jury and on the eye of the judges. Color is definitely can be an important factor which jumps into your eye, but also monochromatic images can be very, very powerful in terms of graphical qualities, lines, whatever. Textures is maybe, some textures might be too subtle to be looked at really in detail, but I think if you send in a well-prepared JPEG file which shows these, which is not too washed out, but which shows these details, it will be visible also in a short time. Yes. Another factor maybe that will spring out is unusual behavior. So if you have a scene with an unusual behavior or with an unusual angle, for instance, of view, this could be very powerful and immediately capturing the attention of the jury. Por supuesto, eso depende del jurado en parte, aunque tienes razón que el color es una cosa que es importante y que puede impactar. No obstante, también se pueden conseguir impresiones en el jurado con trabajos monocromáticos, por ejemplo, con la calidad gráfica, las líneas. Claro que si las texturas son muy sutiles, pues es cierto que igual no se puedan apreciar tan a primera vista. También es importante para captar, por ejemplo, la atención en tan poco tiempo, no solo los colores, sino si hay un comportamiento poco habitual en el animal, eso también va a captar la atención. O si es un ángulo poco común, eso también puede dar poder o potencia a la fotografía. Vale, una segunda pregunta, y es, al final del concurso, del primer concurso que estamos hablando, ¿cuánta gente está implicada en la organización? O sea, desde que reciben, hacen la preselección, ¿cuánta gente trabaja?
Talking about this first one of the competitions you were talking about, how many people are there involved in the competitions from the beginning, when you are getting the photographs, until the end, when it is decided and everything? How many people are there involved? So we have a team, already the people who take care of the techniques, from the online entries, all that. There's Mark Hesse is our specialist there, who also programmed the site, and huge thanks to Mark. I have to present here, of course. And then there's our General Secretary, Karen Cortes. She's always involved, fixed in these works. Sandra Batocha in our Board of Directors is always very heavily involved. Then there is the pre-jury. There's some infrastructure around, beamer, whatever, locations, all that, and the pre-jury members themselves, and then in the end the jury members. So it is quite a team effort in the end to organize this exhibition. Mm-hmm. Sí, tenemos un gran equipo que está implicado en la organización de este concurso, desde el equipo que se encarga de la calidad técnica, de todo el proceso de colgar las imágenes online, hasta la programación, porque comentaba Mark Kesse, supongo que será un miembro de su equipo, secretario general, comentaba también otra miembro del equipo, Sandra Bartusha. En fin, desde los miembros que forman parte del jurado inicial, pasando por los miembros del jurado final y todas las partes técnicas del concurso, pues es un equipo importante de personas implicadas en la organización. Maybe I would like to take the opportunity and come back to the first question. What is also striking images that can convince the jury? It is also subjects that are not so popular, because in a jury we sometimes have the tendency to say, oh, another lion from Tanzania or from Kenya, because so many people just think about these flagship species and they only send in images like that. But if we see another species, for instance, or a different landscape, this can be a huge plus also in the competition. Volviendo de nuevo a la primera pregunta que planteabas, ¿qué imágenes son impactantes? Pues también no debemos dejar de lado la cuestión del tema. Temas no tan populares, no tan trillados, a veces captan nuestra atención muy rápidamente, porque estamos un poco aburridos de tantas fotografías sobre leones de Tanzania o de Kenia. Por tanto, si alguien presenta alguna especie menos trillada, que se haya trabajado menos, o un paisaje novedoso, pues esto también capta nuestra atención. Then maybe to continue the train of thought, after the pre-jury is finished, there's some time, and then the final jury gathers, and they do basically the same 3-second rhythm in the beginning. So they review all the categories and they reduce the number of the images to a given amount, and it really depends on how strong the images are. There might be, in one category, after the first round, there might be still, I don't know, 50 images left, or maybe 100. In another category, maybe only 15. It really depends how strong the images are. So they do a first round first. Después del filtro previo que hacía el prejurado, se junta el jurado final y de nuevo someten a los trabajos a este proceso de visualización en 3 segundos. Por categorías, y ellos mismos también van reduciendo el número de fotografías, y puede ser que después de un par de vueltas una categoría ya solamente queden 50 o 100 fotografías y en otra categoría, por ejemplo, 15, depende del impacto o la fuerza que tengan estas fotografías. And after the first round there will be a second round, and the idea then of the second round usually is to reduce the number of images so that 10 images per category, which is what we have in the end in our competition, are left, plus 2 or 3 more, because we need some reserve, because some of the
best images might be manipulated not according with the rules, and then we have to disqualify them, so we need some more images in reserve that could take the place. En esta segunda ronda que realiza el jurado final, se reduce finalmente ya el número de imágenes a 10 por categoría, aunque siempre solemos tener 2 o 3 de reserva, porque es muy posible, sucede a menudo, que algunas de las imágenes que se envían no cumplen con los requisitos establecidos en las bases y entonces tienen que ser descalificadas. Por tanto, viene bien tener de reserva. And then we discuss about who will be the winner of the category inside these last remaining images of the category. And this is always an open discussion. Everybody should state, in the jury should state her or his opinion, and then the jury discusses, and then we agree on the winner of the category. Una vez tenemos estas 10 imágenes por categoría, pues entonces el jurado lo que hace es debatir entre ellos quién va a ser el ganador. Por supuesto, es un debate abierto en el que cada uno tiene derecho y debe exponer sus argumentos a favor o en contra de las imágenes y después se adopta la decisión final. And one important factor also inside the jury for us is always to have somebody with a good knowledge in biology, because there are a lot of possibilities, especially if you have, if you think of game farm animals, or if you think on insects or reptiles put on a plant somewhere in the studio. So there is a lot of possibility for fakes, or if you want that animals are not in their natural environment, and we need somebody to detect that. And we are fortunate in the way that we have very knowledgeable people present. Un factor a tener en cuenta importante a la hora de formar los jurados es tener a alguien que sea experto en biología, que tenga conocimientos de biología, porque a veces podemos tener fotos en donde los reptiles estén en plantas artificiales o otros animales sean de granja y no estén en su entorno natural, y esto solamente lo puede detectar una persona que tenga conocimientos de este tipo. I mean, I have to admit we are not perfect. Our jury is not perfect, and there might be, of course, instances where something escapes the attention of the judges. But I think it is important for competitions in general to try really to do their best in that respect. Por supuesto, no digo que seamos perfectos, pero intentamos hacer todo lo posible para que no se escape de nuestra atención como jurado estos detalles que son de tanta importancia. And yeah, this is again the people you have in the jury. This is really important for that. Y quiero recalcar una vez más que es muy importante la gente que forma parte del jurado, los miembros del jurado. And in the end, we choose among the winners of the categories. We determine the overall winning picture. Y al final, entre todas las categorías, escogemos la fotografía ganadora general. Everything is anonymous. The names of the photographers, of course, are not known to the jury. Por supuesto, todo es anónimo y ningún miembro del jurado conoce los nombres de los fotógrafos. All right, this is about it. Then what we do after this round is all the winners, or runner-ups, or highly commended images, all the authors are contacted, and we control the raw files. Cuando ya hemos escogido el ganador, nos ponemos en contacto con ellos y con los autores y tenemos a nuestra disposición los archivos previos. This is maybe not. Maybe I have to correct myself. It was not stated very clearly. The raw files are already present in the competition, so they are judged then already by the judges, and the photographers are contacted in the case we have a problem with the image, with the raw file. Quizá no me haya expresado bien. Los archivos previos ya los teníamos desde el principio del concurso, de la competición. Solamente si detectamos algún tipo de problema con ellos, pues entonces a lo mejor tenemos que comentarlo con el autor o el fotógrafo, pero ya lo teníamos desde el principio. ¿RAW? Sí, en vez de previos, RAW yo creo que es mejor. Los archivos RAW. Okay. And there's one message to pass. Also this year's jury, we had a number of images we had to disqualify in the jury, and some of them
that were against the rules. And one was, for instance, we still have in our rules that the image shouldn't be cropped too much. And there were some images there that were cropped too much. También en la edición de este año hemos tenido que también descalificar algunas imágenes, por ejemplo, porque algunas estaban recortadas demasiado. And in our rules, we do not allow people to remove objects digitally in Photoshop from the image, apart from sensor dust. This is everything which is allowed. And there were a number of images that were chosen to be winners that had to be disqualified due to that. Tampoco permitimos, por ejemplo, que se eliminen objetos de la fotografía digital con el Photoshop, y encontramos que entre las imágenes que se habían seleccionado como ganadoras este año había algunas que lo habían hecho y por tanto tuvimos que descalificarlas. And one of the sad things actually is that many of these images, they weren't any better due to the fact that something had been removed. They would have been also winning images without this manipulation. So the photographer did a bad job for him or herself. Y lo que nos da pena en este caso, lo que es triste, es que algunas de estas imágenes que tuvimos que descalificar, de hecho no mejoraban en absoluto por haber quitado estos objetos. O sea que con toda probabilidad hubieran ganado de todas maneras, pero las tuvimos que descalificar por no haber cumplido con las normas. I know particularly apparently what in the underwater category, there were a number of images removed because there were particles that scattered light that were removed from the competition because they had been manipulated against the rules. Concretamente, en la categoría de imágenes bajo el agua se habían manipulado algunas de ellas para quitar algunas partículas y tuvieron que ser de nuevo descalificadas. Maybe they thought there were spots in the sensor. Quizá pensaron que, bueno, le decía que había manchas en el sensor. A spot in the form of a diver is not so... Aunque normalmente las manchas en el sensor no suelen tener esa forma. Now this is something, I mean, our rules also are not, they are evolving, and we will actually have a panel this year which will sit together and will talk about an adoption of the rules, because in the digital age, I think there are so many more emerging possibilities. It is not so easy to really define rules in a way that they are really clear and can be followed, but we try to do our best, and we will have a panel this year also which will sit together and we'll talk about new rules. Este año nos vamos a juntar un panel para adoptar nuevas normas, porque en la era digital resulta difícil fijar una serie de normas claras y que se puedan seguir. Y así que vamos a replantearnos las normas y ver qué normas establecemos que tengan sentido en la era digital. Una pregunta de internet para Martín. Lorenzo Flores Rodríguez dice: todas las personas tenemos unos gustos personales y eso es inevitable, pero ¿cómo hacen los miembros del jurado para ser objetivo y no dejarse influir por sus gustos personales? He said that Lorenzo Flores Rodríguez said that every person has his own particular tastes, but how does a jury manage to be objective and not be influenced by our personal tastes? I think the honest answer is jury is never objective. Si quiero ser sincero, un jurado nunca puede ser 100% objetivo. Yes. It is clear that the jury is the members of the jury are human beings with a personal taste and no robots where you can program, I don't know, composition rules, whatever. So there will always be a subjective component in the jury, but the important thing is then to have a good discussion within the jury, and everybody in the jury can give his or her opinion. And if the jury is composed of members that have different styles, there will be also different styles present in the judging. Por supuesto que, como decíamos, no se puede eliminar ese pequeño factor subjetivo, porque los miembros de un jurado son, en última instancia, personas humanas y con sus propios gustos y no robots a los que uno pueda decir tenga usted en cuenta estas normas de composición. Siempre hay un pequeño factor de subjetividad.
Pero esto se reduce con ese debate del que hablábamos antes. En el jurado hay miembros que tienen estilos diferentes y con el debate en el que cada uno expone su opinión tratamos de reducir este factor. Gracias. I think maybe another comment to this. In the end, I know the position. I know both positions. I know the position of a photographer who enters a competition, and who has been some images have been awarded, but others I really like very much myself have never won anything. So and I'm so convinced about my photograph, but it still hasn't won anything in this competition, and it is I have to then come back and say my view of my image is not objective either, because it is a highly personal view I have myself, and so I have no right as a photographer to say this image should have won the competition. It doesn't work that way. Yo concretamente tengo la visión de ambas vertientes, porque aparte de organizador también soy fotógrafo y también he participado en numerosos concursos y en algunos de ellos mis imágenes han ganado, pero en otros no. Y a veces son imágenes que a mí me encantan y yo digo, a mí me encanta esta imagen, esta fotografía. Pero tengo que reconocer que yo cuando veo mi fotografía, que me encanta, tampoco estoy siendo objetivo. También es mi visión personal. Y os comentaré una anécdota. Es la foto más premiada que he tenido, esa de las cigüeñas, que ganó doble categoría, innovación y una categoría. El año anterior me fue de vuelta sin premio, ni siquiera finalista. Pero a mí me gustaba y la volví a presentar. Y entonces ganó. No, cambió el jurado, pero luego me dijeron que había sido sospechosa de fraude. Y hasta que no la analizaron la diapositiva finalmente, pero claro, por sospecha no se puede anular una imagen, hay que tomar las decisiones. I was telling that my picture of the storks was sent me back previously saying, okay, nothing to do, even no selection in the final, and then won 2 categories, so you can never rely on the jury at all. Yes. Yeah. It is. It can very easily happen that very good images don't make the first round for one reason or the other, and everybody, if you would look at it afterwards, the jury might ask itself, why didn't this image come through? But there are so many factors. It's also, one factor is, for instance, if you realize this 3 seconds per image sequence, and there are moments of fatigue, and sometimes the jury just might be in a state of fatigue, and then there might be not a good chance for an image to go through, or there might be very, very strong images, and one image that at that moment might be regarded as not so strong, so it can't come through. In another context, in another sequence of images, it would have maybe been selected for the next round. So there are many different factors. Tenemos que tener en cuenta que habrá siempre muchas imágenes que sean buenas y que no obstante no pasen la primera ronda. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que tienen influencia en esto. Por ejemplo, el jurado, como decíamos, está formado por personas y las personas después de estas secuencias de 3 segundos llega un momento que están cansados simplemente, entonces a lo mejor tampoco pueden tener la misma atención. También el contexto, si una imagen está insertada dentro de un contexto con 2 imágenes muy potentes antes y después, a lo mejor pasa desapercibida, mientras que en otra secuencia hubiera captado más la atención. En algunas competiciones deportivas el jurado lo forman 10 personas precisamente para reducir la subjetividad. ¿No sería igualmente válido en estos certámenes de fotografía, en estos concursos, que el número de jurados fuera más elevado en lugar de 4 o 5 personas, para que de esa forma la subjetividad quede más reducida y sea un poco más justo? ¿O complicaría la decisión de la elección de la fotografía? He was asking that in some sport events the jury is made up by 10 people because since it's a bigger number of people, they can reduce objectivity this way. And he was asking if you think this would be also the case in photography contest, or do you think it would be very difficult to reach a decision with a bigger jury? It's a very good question, and I think you've given some answers already yourself. It's always, I think, a compromise. It doesn't, in my opinion, it doesn't. It's an intermediate number is maybe best. So you do not have endless discussions because you can't allow that in the during the judging phase. But to have a good
set of different opinions. The number 10 now, I personally would think, I've never been in a jury with 10 people, and I would think it might be a little bit too much. Depending on the people, of course. If they agree very well, if they are experienced judges, it might work. But I don't have personal experience, and I would be a little bit skeptical that 10 might be a little bit too much. Es una pregunta muy interesante y usted mismo se ha contestado parcialmente. Sí, el número debería ser, desde mi punto de vista, un número intermedio, porque si es un jurado con demasiados miembros puede ser que el debate sea interminable y entonces no resulte práctico porque haya un número de opiniones diferentes demasiado elevado. Él concretamente nunca ha estado en un jurado con 10 personas, pero quizás si fuera un jurado en el que todas las personas tuvieran muchísima experiencia, pues pudieran llegar a una decisión con mayor rapidez a pesar de ser 10, pero un número intermedio sería quizá lo aconsejable. Okay. So I will talk to you a little bit about my experience as a judge of various competitions, unless you have maybe direct questions concerning the European Wildlife Photographer of the Year competition. I don't know if we should take these questions now or in the end. Okay. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre mis experiencias como juez en concursos, a menos de que tengan ustedes alguna pregunta sobre este concurso del que venimos hablando, el concurso Fotógrafo del Año de la GDT, de la Asociación Alemana, que es presidente. Si tienen preguntas se las pueden hacer ahora, si no, continúa hablando sobre sus experiencias como juez. Okay. Then I continue. So I talk to you a little bit about different competitions I have been in. I can't give you all the details because it's also confidential in some parts what the juries do, of course. But there was quite a wide range. There was a range of very different characters, different compositions, different modes of working. There was, for instance, one competition where I was the president of the jury, and in this particular case the organizers really put a lot of importance to the president of the jury. So if you want, the president had also the duty, if there was a split decision, to give the final word, more or less, and so had a more powerful position than the others. This was one experience I had. Como decía, voy a hablar sobre mi experiencia. Por supuesto, no les podría a veces dar todos los detalles porque a veces son confidenciales. He participado en una gran variedad de concursos como juez, con diferentes modos de trabajar. En concreto, en esta ocasión que comentaba, fue presidente y en este caso concreto la organización daba muchísima importancia al presidente. De modo que si en el jurado había opiniones enfrentadas, era el presidente el que tenía la última palabra. And I think I had a little bit of split reaction to this, because I didn't want to be more powerful than the other judges. I wanted it to be a very democratic panel, but in the end, of course, I saw the idea that if it is really a split decision, there has to be a decision taken. But then, of course, the competition gets can get a very personal touch. It is less subjective, less objective, maybe in a case like that. But and there were some cases where there was really a split decision, so I had to give my final word. Yeah, it is. I don't want to judge about it, just to talk to you about this experience. En esta experiencia de la que les hablaba, yo al principio me sentía un poco raro porque yo no quería tener más poder que los otros miembros del jurado a la hora de decidir. Yo quería que fuera una decisión democrática, porque además así se diluye la subjetividad de la que hablábamos, es más objetivo. Pero en algún caso sí que se dio que habían opiniones que no se encontraban y tuve que decantarme yo. I did one online jury, which was for me also a different experience, and which was
not interactive with the other judges. So this is also that was also a particular experience for me. También participé en otra ocasión en un jurado online que era diferente porque no era interactivo, yo no interactuaba con los otros jueces, iba aparte. And most experiences I have is really that the jury sits together and everybody is equal. And if there's an uneven number of judges, so for instance 5, there's normally not a split decision because unless somebody doesn't give an opinion. Normalmente la experiencia más común que tengo es que el jurado se sienta juntos y todos tienen el mismo peso. Normalmente es un número impar, de modo que si nadie vota en blanco, o sea, nadie se niega a dar una opinión, siempre hay una decisión, nunca hay un empate. And I think if you see, well, I'm used to seeing a lot of images anyway, from not only from competitions, but we have also, if you want to be a full member in GDT, you have to apply with 20 images, and we then, the board of directors, we will judge whether we accept the photographer as a full member or not. And there are quite a lot of applications during the year, so I see a lot of images there, and I see a lot of images in juries. Estoy, por mi trabajo, muy acostumbrado a valorar imágenes, no solamente en los concursos, sino también como presidente de la GDT, porque para ser miembro de esta asociación de pleno derecho, la gente que quiere ser miembro tiene que enviar 20 imágenes y nosotros los valoramos para ver si admitimos su solicitud o no. Y como recibimos muchas solicitudes al año, pues tengo que valorar muchas imágenes. And I think it is, for me myself, it's most of the time it's a real pleasure to be able to see all these images, and sometimes it's also a little bit oversaturating. Para mí, la mayoría de las veces es un placer ver estas imágenes, pero a veces es demasiado exagerado. But most of the time it is a real pleasure, and I think it is with judging, it's like other jobs also, experience helps a lot. And I think for a good jury, you need people who really are accustomed to seeing a lot of pictures. La mayoría de las veces, no obstante, como comentaba, es un placer, y juzgar imágenes es como todos los demás trabajos, la experiencia siempre es un grado, siempre ayuda. It is anyway a help if you want your competition to be different from others, because you can judge what is around. And of course I pay attention also to other competitions, even if I'm not in the jury. I look at the awarded images, and I like that very much, because I think I do both. I profit as a photographer and as a judge of competitions. También valorando imágenes logramos que nuestra competición sea diferente a las demás que existen. A mí me gusta mirar las imágenes de otras competiciones, incluso si no formo parte del jurado, porque de ellas me enriquezco tanto como fotógrafo como juez para poder valorar después posteriormente en nuestro concurso. A risk is always, I think, for you also as photographers, I think it is a good thing to watch all these images, also the awarded images. But the risk is that people see them and they go out and they want to imitate them. They want to reproduce these images. And this is what we see a lot also in the competition, that we see images that are clearly a copy of somebody else's work who has been successful with it. And this is usually not a good starting point to be successful yourself. Pero por supuesto esto de contemplar las imágenes que han obtenido premios en concursos es bueno, pero conlleva un riesgo. ¿Por qué? Porque los fotógrafos que miran las imágenes que han obtenido galardones las ven y quieren imitarlas, quieren reproducirlas. Y entonces nos envían a nuestros concursos imágenes que son una copia de estas otras imágenes que han ganado. Y esto no es bueno, no es una buena manera de llegar al éxito. But it works. Hola, me gustaría saber, cuando ha dicho miembro de pleno derecho, ¿a qué se refería? ¿De los 1000 asociados que hay en la GDT, todos han enviado 20 fotos para que la valoren? ¿O que es miembro de pleno derecho? He would like to know what you meant when you say full member of the GDT, because are there two types of members, and do all of them send the same 20 photographs, or? Yes, no, everybody, that is a very good question. Everybody can become a member of GDT. We have
individual members, so every photographer, for instance, and we have also companies that become a member of GDT, and that can be sponsors, for instance, for GDT, and everybody can be that, unless we would have an ethical problem in the beginning, and then of course we would say no, but in principle you do not have to really qualify to be it. And then there is this particular membership which is open also international, so also to you, which is a full membership, and everybody has to send in 20 images for that. It used to be 20 animal pictures, and it is not anymore, so you can send in, or no, at least 10 animal pictures it used to be, but you can send in, if you are a landscape photographer now, you can have a better chance now to become a member of GDT2. If you've got 10 outstanding landscape images, you have a good chance to become a full member. And the difference between the two memberships is really only that a full member can occupy a position within GDT, can become elected to the board of directors, but otherwise the rights are the same. So you have access to a good assurance for your photo equipment. If you're a Canon shooter, you can be directly CPS, Canon Professional Service member. I don't know for Spain though, we would have to discuss this with Canon Spain first, I think. In Germany this is the case. You get 3 times a year, you get a publication which is really high-level nature photography a publication which is called Forum Nature Photography. You can also order it if you're not a member right now. This is new since some time, but I can really recommend it. You get an internal publication, and you have a reduced fee on the festival entries if you come to Lünen. This is what everybody gets, and the full members, they can carry the label GDT photographer, and they can also as I said, occupy an official position within GDT. So you say it was 10 landscape, and do they need to be 10 animal, or no? Just 10 landscape is all right? You still need 10 animals now, but it can also be insects. Macro photography is very well accepted there, but I'm sorry I didn't explain it very thoroughly. If your force is not in animal photography, you still have a very good chance to pass, because we judge it if you reach 10 points or 10 of your images are really outstanding and we like them, we would accept you as a full member. Comenta que es una buena pregunta y que, bueno, todo el mundo puede ser miembro de la GDT, ya sean individuos o empresas, que luego estas empresas pueden ser patrocinadoras, a menos de que haya en principio un problema ético. Pero si no hay un problema ético, cualquier persona puede ser miembro. Pero luego hay 2 tipos de miembros: los miembros accesible a todo el mundo, y luego lo que en inglés llama full membership, que hemos dicho de pleno derecho, y que para esto, solamente para esto, es para lo que hay que enviar las 20 imágenes. Los demás no tienen que enviar las 20 imágenes. Anteriormente las imágenes tenían que ser 20 imágenes de animales. Actualmente solamente hace falta que 10 de ellas sean de animales, 10 pueden ser de paisajes, por lo que la gente que es especialista en fotografía de paisajes tiene ahora mayor oportunidad de pasar este filtro y convertirse en miembro de pleno derecho. Los derechos que tienen los miembros normales, por así decirlo, los de pleno derecho, son similares, es decir, que reciben la publicación interna de la organización, que tienen tasas reducidas para inscribirse, por ejemplo, en los festivales de fotografía, que pueden asegurar su equipo de fotografía con unas tarifas especiales, etcétera. Lo único que distingue a los de pleno derecho es que pueden ocupar cargos dentro de la organización si son elegidos para ellos, y que pueden llevar las credenciales fotógrafo DGT. GDT, perdón. Os recomienda la revista Forum Photography, que es una revista de muy alta calidad que ahora se puede comprar sin ser socio de la GDT. Es una revista interna que antes no se podía comprar. Ahora sí, ahora podéis comprarla y la calidad es soberbia.
Yo quería hacerte un planteamiento cuando tú comentas que para ti es un placer estar revisando las fotografías que entran para los certámenes. Quizá entro en la parte más personal, en la parte más como fotógrafo tú. ¿Te afecta en tu propio trabajo como fotógrafo el estar constantemente evaluando fotografías de otras personas? Y si te afecta, ¿a qué niveles puede afectarte? Si es personal y no la quieres responder, no hay problema. She was saying that before you said it was a real pleasure for you to review and assess other people's works as part of a jury or in your job as president of your organization. To which level does this assessment influence you personally as a photographer? That's a good question, and I'm happy to answer it. It does influence me, of course. I think I really like to watch the work of other photographers I like. This is one thing. Within the jury, I don't know who it is, usually, unless I recognize the picture because I have seen it somewhere else, which of course happens too. I think I try to be open and try to see in these images aspects I can use for my own work, of course. I do not do that only with photography, but I follow other forms of art quite closely. Painting, for instance. I like Japanese woodcuts very much, for instance. This is one thing it's highly personal, of course, but I like to learn and to look at that. I like etchings from Rembrandt, for instance, very much. It can tell you a lot about how to work with light. There are so many different aspects where you can learn from. And actually one of the very good sources, if you want to go direction composing an image, is José's book there, and he has a very multidisciplinary approach to Yes. No, it's really, I think, yes, I try to learn from it. I try not to copy, but I try to retain elements that are profitable also for my work. And perdona, era simplemente para que le siguieras luego. Y si él puede seguir ejerciendo su trabajo como fotógrafo al mismo tiempo, a la misma vez. While you are being part of a jury, can you continue with your work as a photographer, or does it interfere? I'm not sure I understand. How do you mean interfere, the jury activities with my own photography? ¿A qué se refiere con lo de interferir? Es que, vamos, yo me pongo en el lugar de el trabajo que tiene que suponer estar en su posición actual. Y el tiempo, el fotógrafo necesita mucho tiempo para fotografiar. Entonces, si uno invierte mucho tiempo en una cosa, la parte de la fotografía queda más. Yes. Okay. Yes. Yeah. It's my work for GDT is not a full-time position. It is really, there are phases in the year where there's a lot of activity, and there is others where there's not so much. But of course, it takes a lot of time of my time, and I have to reduce my own personal projects for that. That is absolutely true. I think one of the big motivations of working for GDT is that I think it is a very good platform for nature photography, for wildlife photography, to bring it forward, to develop it, and to make it publicly present. And there are so many really great photographers there who use the platform, and then to be able for GDT work for these great photographers is a very good thing. And the exhibitions, for instance, we produce, they are very much liked by the public, and I think it is
it is a different thing if it was just my own exhibition. Of course, I'm very keen on developing my personal work too. But I think GDT is a very good platform for nature photography as such, and for nature as such, in the sense also for an impact in environmental protection, for instance, all these things. Thanks. Contestando a las dos preguntas que planteabas, la primera pregunta era sobre la influencia que él recibe de otros fotógrafos al tener que valorar su trabajo como jurado de los concursos. Y dice que sí, que efectivamente le influye, porque le gusta, muchos de los trabajos que recibe que tiene que valorar como jurado le gustan. Y normalmente en un jurado él no sabe quién es el fotógrafo. Bueno, a veces sucede que reconoce una foto porque la ha visto anteriormente en algún sitio y sabe de quién es. Sí que se fija en algunos aspectos que puede utilizar o que puede asimilar para su obra. Intenta no copiar, no obstante, él aprende, pero no copia. Y citaba, por ejemplo, la obra de José, porque dice que se puede extraer, es una obra muy multidisciplinar y uno puede aprender mucho de ello, pero insiste en el hecho de que uno aprende e incorpora aspectos de otros artistas, no solamente fotógrafos, sino otros artistas como pintores, nombrado por ejemplo Rembrandt por el uso de la luz, o por ejemplo le interesa mucho el arte japonés, la pintura. Se pueden uno apropiar de ciertas características, pero intentando siempre no copiar. Con respecto a la segunda pregunta, él no trabaja a tiempo completo en la GDT, sino que y además que también el volumen de trabajo fluctúa de una época del año a otra. Y, por supuesto, en las épocas del año en las que hay mucho trabajo en la organización, tiene que sacrificar o reducir sus proyectos personales. Pero le motiva mucho trabajar en la asociación porque considera que es una plataforma muy importante para los fotógrafos especializados en la fotografía de la naturaleza, para traer estas fotografías de la naturaleza al gran público. No solamente la fotografía, sino también el impacto que estas fotografías tienen sobre la protección del medio ambiente, porque al acercar las fotografías, la naturaleza al gran público, también colaboran sensibilizando a la gente a favor de la protección medioambiental, y en este sentido eso le motiva mucho. Sí, vamos a ver. Primero, es casi una especie de reflexión mezcla de pregunta. En mi opinión, el tema de los concursos se produce una especie de prostitución, y ahora me explicaré. Es decir, es importante, me explicaré, aunque esto puede ser, además no es algo que yo llegue a esa conclusión por opiniones personales exclusivamente. Es decir, por un lado, la importancia del jurado y el rigor de las bases hace que finalmente se presenten buenos fotógrafos, y esos tres factores unidos es lo que le da, en mi opinión, prestigio al certamen y hace que vaya creciendo. Lo de la prostitución, ¿por qué lo explico? En la nómina de muchos aficionados y de muchos fotógrafos parece que es un mérito, un valor añadido tener muchos premios, cuando eso produce en las ansias y las ganas, en ocasiones únicamente de ganar premios y de dar concursos, por tener una lista, un folio completo de premios, verdaderamente, que muchos de ellos pues no otorgan ningún valor añadido al trabajo de ese fotógrafo. Creo que fue un fotógrafo que es Carl Maidams, dijo algo así, que llegó a la fotografía en primer lugar como aficionado, después un poco por inquietudes artísticas y finalmente, como en el caso de la prostitución, lo hizo también por dinero. Entonces, por eso decía lo de la prostitución. ¿Hasta qué punto piensas tú que existe, que se da eso en el mundo de la fotografía y los concursos, y hasta qué punto es absolutamente necesario que exista esa importante distinción entre unos y otros? En fin, más o menos, ¿cómo lo ves? He was explaining an idea he has and some way linking it to a question. And it is, since all this importance is given to juries and awards and terms and conditions, many people who start photographing because they like it and they are amateurs and they like the artistic value to it, tend to leave this artistic value aside and prostitute themselves in the sense that they give too much importance to the awards and leave the artistic side to it a little bit aside. What do you think about that? It's a very good question, and I have seen, actually we discussed this among other things already yesterday night, and there are people who call themselves competition photographer, and I think it is sad if somebody defines him or herself as a competition photographer, because for me,
because it interferes completely with developing a personal style, and I think maybe the word prostitution is not so badly chosen in this context. It can be like that. If you photograph only for competitions, as I said, I think you cannot develop a personal style. You will always try to please the jury, and you do not bring photography further. And this is one point. And I think you do not bring yourself personally further. You do not develop yourself as a photographer further. I had, for instance, I was talking with Gemma Ward about this, who is the organizer of the Wildlife Photographer of the Year, and she once said to me, "Oh, Martin, I'm sorry you didn't have anything, you didn't win anything this year in our competition." And I said, "Gemma, you know, this year I created 4 pictures I really like so much, and 3 of them I didn't even send to your competition because they are so highly personal. They wouldn't have been successful anyway, or at least I thought so. But it was a very good year for me because there were some images that fit into my project and that I liked personally very much." And I think this is, in the end, photography, and I think you should regard it as an artistic expression too. I mean, it's not the only reason for photography. Photography can be documentary and can help in that respect, environmental protection very much. But the other aspect, which is as worthwhile, is the artistic dimension to it. And I think if we do not push the artistic dimension, it is a pity. Sí, precisamente ayer por la noche estuvimos hablando nosotros dos sobre esto, cómo sucede a menudo que hay fotógrafos que se consideran a sí mismos o se denominan a sí mismos como fotógrafos de competiciones. Y creo que esto es muy triste, que alguien se defina a sí mismo como fotógrafo de competiciones, porque esto interfiere con el hecho que le impide crear un estilo personal, un estilo propio, porque está tan obsesionado con complacer al jurado lo que ellos quieren de uno, que uno no se dedica a desarrollar su estilo propio personal. No me parece que haya sido desacertado el hecho de elegir la palabra prostitución, porque de hecho cuadra bastante con esta idea que apuntamos. Concretamente cuenta una experiencia de una competición en la que Gemma Gortz le decía: "Siento que este año haya sido tan flojo para ti porque no has ganado ningún premio con nosotros en nuestra competición". Y yo no lo sentía así. Yo este año he hecho 4 fotos que a mí personalmente me encantan. Y 3 de ellos ni siquiera las he mandado porque son tan personales, tan íntimas, que ya estaba convencido que a ellos no les iban a interesar. Pero para mí ha sido enriquecedor. A mí me gustan mis fotografías, estoy satisfecho con ellas. Porque ante todo no debemos olvidar que la fotografía es una manera de expresión artística. Las dos vertientes, desde mi punto de vista de la fotografía, es la vertiente documental. En este sentido hablábamos antes de la protección del medio ambiente, concienciamos a la gente a través de la fotografía, pero también tiene una dimensión artística y esta no podemos nunca olvidarla. Of course. Sí, solamente 2 notas. Una es que creo que un juez ético además debe privarse de participar el año siguiente, por lo menos los 2 años siguientes, en el concurso que ha sido jurado. Esto es un sacrificio, pero yo creo que es ética personal como jurado que se debe aplicar. Si alguien ha sido jurado, el público puede esperar que se devuelva un favor, y esto pues no debe ser así. Entonces, bueno, pues te tienes que apartar, desgraciadamente. Y luego también, la pregunta esta me lleva un poquito a reflexionar sobre lo que había dicho antes, pero muy brevemente. Si estás haciendo fotos para agradar, como decía Martin, llegará un momento en que vas a tener una profunda confusión sobre lo que te gusta a ti. Esto ganaría en cualquier sitio, te gusta a ti. No lo sé. Ese no lo sé, y es lo peor que te puede pasar. No lo sé, no lo sabes, no sabes lo que te gusta a ti. Esto es muy profundo, es más profundo de lo que parece, pero lleva a grandes depresiones y a grandes crisis, el no saber realmente qué es lo que te gustaba, qué camino querías coger tú. Having said what I just said before, I think it is very worthwhile to
to participate in good competitions, because it is a good platform to have your images shown, so it's personally rewarding, but it is also good for nature in general if you are present with your pictures in these competitions. So don't understand me wrong if I say my message was not to say do not shoot for competitions. Of course you should, but it shouldn't be your main way. Let's put it like this maybe. Pero quiero recalcar que con lo que decía anteriormente no quiero en absoluto decir que no convenga o sea importante participar en competiciones para fotógrafos de la naturaleza, porque es una plataforma importante para nuestro trabajo y también para la naturaleza en general. So, but it is a very interesting remark. Thank you. Pero es un comentario muy interesante. Muchas gracias. Okay. So if you like, I will continue and speak a little bit I will show you some of my images that have been awarded, and I tell you a little bit the story behind the images, and I try maybe to analyze why they were successful. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes mías que han recibido galardones y voy a intentar analizar con ustedes por qué pienso que han tenido éxito estas imágenes. Which is always difficult if you took the image yourself. Aunque esto siempre es difícil de hacer si es uno mismo el que ha hecho las fotografías. So the first image I would like to show you is an image which was the winner of the Gerald Durrell Award in the BBC Wildlife Photographer of the Year competition in 2005. Esta fotografía es la que ganó el premio Gerald Durrell en la competición de 2005. So this image is a Japanese red-crowned crane. Esta es una grulla de Manchuria. And these cranes were, it is eligible for the Gerald Durrell Award because it is high ranking on the IUCN list of threatened species. Y decidí elegir esta especie porque es una que está en peligro de extinción y por tanto es válida para esta competición. This species is only able to survive now in Japan because these birds are fed by humans during the winter. Y esta especie solamente es capaz de sobrevivir en Japón porque humanos les dan de comer directamente en Japón. Because their habitat is endangered. There was a time when there were supposedly only 80 of these animals left. Porque su hábitat está en peligro y había solamente 80 de esta especie. Okay. And I took this image. Many people asked me whether it is an aerial shot from above. Mucha gente me preguntó si es una toma aérea desde arriba. But it is not. I was really quite low on the ground. Pero no lo es. De hecho, yo estaba bastante bajo sobre el suelo. And what you see in the background is a tree. Y en el fondo lo que se ve es un árbol. And it is only blurred by all the snowflakes in the air. Y solamente se ve por estos puntos blancos que aparecen en el aire. And for this image, it is partially planned and partially luck. Parcialmente planificada y parcialmente suerte. And what I really liked was to capture a snowy day like this. Lo que me gustó es captar un día de nieve como este. And this happened during this trip only once in 3 weeks, one day. Esto sucedió durante este viaje que duró 3 semanas, un día, en las 3 semanas, solamente un día. And the luck was of this shot is a shot of a sequence. It's not a single shot, but I took a number of shots while the crane was flying. Yo hice una serie de disparos, una secuencia, y esto es una de ellas. O sea, no es una toma sencilla, sino que es una secuencia. And I was lucky in the sense that it just turned like this, and I had this composition in my camera. Y tuve la suerte que en ese momento hizo este giro el ave y justo estaba tomando la secuencia y logré captar esta imagen. This was an image I didn't realize while I was taking it that it was so powerful. I only saw it on the computer afterward. Cuando yo estaba haciendo la foto no me di cuenta que era una foto tan impactante. Fue después en el ordenador cuando me di cuenta del poder de esta imagen. Okay, so and I think it works for different reasons for me. Y creo que funciona por diferentes razones, al menos en mi opinión.
One is the graphical quality of the image. Una es la calidad gráfica de la imagen. One is the beauty of the subject too. También la belleza del sujeto. And I think for me, what I personally very much like is the monochromatic aspect of the image. Y por supuesto también el aspecto monocromático de la imagen a mí me gusta mucho. It's not converted to black and white. It's just left it as a color image as it was. No lo he convertido en blanco y negro, sino que lo dejé como una imagen en color como era originalmente. So this is what the judges said to it. I don't know. Es lo que dijeron los jueces, no sé. Okay. So the next one was in the same year. I also had the winner of the category Animals in Their Environment with the same competition. También dentro del mismo concurso, en el mismo año, esta categoría era Animales en su entorno y también recibí un galardón. And this image is quite different from the first. Y esta imagen es muy diferente a la primera que les he mostrado. It was during the same 3 weeks at more or less the same, at a very close location to as compared to the first one. Fue en el mismo viaje de 3 semanas que del anterior y en un sitio muy cercano también. So both were made on Hokkaido, the northernmost island of Japan. Ambas fueron tomadas en Japón. I returned to Japan several times. I spent more than 12 weeks altogether photographing in Japan. He vuelto en varias ocasiones a Japón. En total he estado 12 semanas en Japón fotografiando. And this image I planned a lot. Y esta imagen sí que la planeé mucho. So I came to this spot many times before sunrise. Vine a este lugar muchas veces antes de la salida del sol. And I planned exactly the focal length in order to have the frame of this branch of the tree and the reflection in the water. Y estudié mucho la distancia focal y cómo se reflejaba la rama en el agua del árbol. And then I spent many mornings at exactly the same place on my belly in the snow. And waiting for the wind to calm down and to have the right light and the right position of the whooper swans. Y pasé muchas mañanas tumbado sobre el suelo esperando que la luz fuera la luz idónea para la fotografía y que la especie que quería capturar estuviera como yo quería captarla. So this image I had in my head more or less before I took it. Así que esta fotografía sí que tenía en la cabeza una imagen de exactamente lo que quería captar antes de hacer la fotografía. And I think it works also because of its graphical qualities, some symmetry, some very subtle light, and a little bit of mystery how the swans disappear in the mist. Creo que también funciona por la calidad gráfica, también por la luz, que es muy sutil, por el misterio del cisne que desaparece. Okay. So then I had, before I was in the committee or board of directors, I was able to participate also in the GDT competition. I'm not anymore. Antes de ser presidente del comité de la GDT, tuvo la ocasión de participar en su concurso. And I had one runner-up in the category birds. Y también consiguió un galardón en la categoría de aves. And this is again Japanese red-crowned crane. Y esto es de nuevo una grulla de Manchuria. And I think what works with this image is it has a quite particular perspective. Y aquí lo que funciona es la perspectiva, que es bastante particular, ¿no? Bastante especial. I think I was not the first photographer to go to Hokkaido to photograph these birds. No creo que haya sido yo el primer fotógrafo que haya ido a Hokkaido, a Japón, a fotografiar este tipo de aves. But I might have been the first one from Germany, at least the one who got some exposure with the images. Pero quizás sí lo haya sido el primero de Alemania y que haya logrado que sus imágenes sean expuestas. But I had never seen an image of a crane like this before, too. So I think it is the perspective here, especially, which works. Pero yo antes de esta fotografía tampoco había tenido la oportunidad de ver una imagen de una grulla y, como decía, lo que me impacta de esta foto es la perspectiva. And of course the
the ambience, the mood it creates due to the fog, due to, yeah, I think it's rather soft. Y también el ambiente, la sensación que crea en uno como observador, la niebla. Okay. Then I had another highly commended image in the BBC Wildlife Photograph of the Year in 2007. También tuve una mención de honor en el concurso de fotografía de la naturaleza de la BBC en el año 2007. And this is a gentoo penguin on the Falkland Islands. Y esto es un pingüino papúa en las Islas Malvinas. I think this is an image also which took a lot of planning. I was in the sandstorm and I had my camera with a 500mm lens on the tripod, and I exactly wanted, I framed the picture and then I waited for a penguin to exactly cross at this position. So I pre-focused on this position and then I waited in order to have a penguin there. Y esta fotografía sí que ha sido muy planeada. Estuve allí en una tormenta de arena con una lente de 500 mililitros y un trípode enfocando... Bueno, milímetros, perdón. Y estuve allí enfocando, esperando a tener el pingüino papúa pues en la posición que yo quería captarlo. I had to take a very good shower that night. Esta noche, como comprenderán, después de la tormenta de arena me tuve que dar una buena ducha. But the sandstorm was much worse for these small guys at the ground level. It was just incredible. But for me, it was really bad, but for them it is worse. La tormenta de arena para mí fue nefasta, pero comprenderán que para los más bajitos, que además estaban en el suelo para captar la imagen, pues sí que fue terrorífica, vamos. Okay. So, and I show you one more image which didn't win a competition, but which was the image of the festival at Montier-en-Der in France. Les voy a mostrar una última imagen que no ganó ninguna competición, pero que fue la imagen o fotografía que se utilizó en Montier-en-Der, en Francia, en el festival. And this picture got a lot of exposure. It was there was an artist who built a bronze statue according to this image. It was on labels of champagne bottles, and it was present on TV and on posters all over France. Esta imagen logró una gran difusión porque hubo un artista que hizo una estatua de bronce basándose en la fotografía. También estaba en la televisión, también en las etiquetas de botellas de champán, con lo cual logró una difusión enorme. And I was very pleased for that, but it is not my favorite image. Y yo, por supuesto, estaba encantado con esta difusión, pero tengo que decirles que no es en absoluto mi imagen favorita. I think why that works is probably, or one of the, well, it's maybe not a bad picture, but it is also a cute picture. No es una fotografía mala, es una fotografía mona. And what I was very pleased with is also it was present in the exhibition in France, and there were a lot of school classes, and the children had questionnaires, and they asked a lot of questions about these penguins, the emperor penguins, and I was able to communicate a lot with the children there, and this was a very, very rewarding experience. También lo que me encantó de esta experiencia es que estuvo expuesta en muchas exposiciones en Francia, donde llevaban a niños del colegio de excursión, tenían cuestionarios, entonces le hacían preguntas y para él fue muy satisfactorio poder hablar con los niños sobre estos pingüinos emperador. Martín. Yes. Sobre la fotografía anterior de las Islas Malvinas, ¿cómo se protege el equipo fotográfico en una tormenta de arena? Do you understand? No. Okay. He's talking about the photograph in the Falkland Islands. You said there was a sandstorm, and how do you protect your equipment in such a case? I tried to position the lens with the wind and not against the wind. Trato de poner el objetivo en la misma dirección que el viento y no en contra del viento. And I didn't change the lens, so I never took the camera body from the lens. Y no cambié el objetivo de manera que no lo separé de lo que es la cámara en sí. Yes, but I still had to clean it very well afterwards. Pero de todas maneras tuve que limpiarlo muy bien después, cuando acabé. There was still some sand somewhere inside. Yeah. Siempre salía arena de algún sitio de dentro de la cámara.
Did the camera get a shower as well? Well, the Canon cameras are very well weather sealed, but I didn't put it in the shower. But I wiped it with a cloth, with a wet cloth. Bueno, las cámaras de Canon están bien preparadas para estas inclemencias, pero de todas maneras no la metí en la ducha, sino que simplemente la limpié con un trapo húmedo. So some of these things we have already discussed. Some of the tips I can give you as photographers is for competitions or also in general is work your subject, stay with your subject and go really into depth, go into detail. Don't be superficial with it. The things you like and the things you know will be your most successful images. Estos son algunas cosas que ya hemos visto, son algunos consejos que tengo como fotógrafos. El más importante quizá es que no se olviden de su tema, que trabajen su tema y que lo hagan en profundidad. So again, do what you like and what you know, because you really will be able to develop a personal view of that if you're really into your subject. Hagan lo que les guste y en lo que sean buenos, porque es la única manera de desarrollar su estilo, su tema. And try different angles and perspectives. Don't always, if you approach a subject, don't always approach it the same way. Try a different approach. Y prueben diferentes ángulos y diferentes perspectivas, no lo hagan siempre de la misma forma. And so you can develop your own style. Para que puedan desarrollar así su propio estilo. There's already one of the answers to your question. Do not photograph only for competitions. This is, I should write, oh, okay, sorry. I do not photograph only for competitions. Do also photograph for competitions. Sorry, this is a mistake. Y de nuevo, contestando a la pregunta, no olviden de no hacer fotografías solo para concursos. No hagan nunca fotos. No, que no olviden que no deben hacer esto, que vamos, que deben de también no olvidar su estilo propio. Yes. Lo que decíamos antes. And you have lots of chances if you photograph in front of your door, in your backyard. It's, as I said, we would very much like to see images that are also from home, but which have a different perspective, rather than another boring line from Kenya. Y tampoco tienen que irse muy lejos, pueden hacer fotografías desde la misma puerta de su casa, jugando con las perspectivas. No queremos de nuevo una fotografía aburrida de un león de Kenia, por mucho que sea de Kenia. Okay. So, I will... Vamos mal de tiempo, pero quería que Martín enseñara por lo menos las últimas fotos para su proyecto actual, que son muy impactantes y muy gráficas. So I will talk you very briefly, because we don't have so much time left, about the current project I'm working on. So I'm working on a joint project which will hopefully have a high impact. There will be a book or several books. For this, we gathered a great team with an excellent editor, one of Germany's most awarded printer who will do the job, one of Germany's also best lithographers. I have contacted her, and I hope to be able to keep that team together and create a good team around it, to be able to come up with a really well-defined and excellent product there. There will be exhibitions, and the print quality will be, of course, good, because I'm working with a good team there. The paper is already chosen for that, which is really good. There will be international good galleries which are involved, museums in different countries. I'm working with embassies with this project. There will be presentations, for instance, there's some TV channels that are interested. The biggest German cinema will be one of the locations for it, and also different festivals. And it is ongoing right now, so I can't show you a finished project, but this is what I intend to do. Este es mi proyecto actual, que también lo desarrollo en conjunto con un equipo. Tenemos previsto sacar uno o varios libros de gran impacto. Estamos trabajando con los mejores editores de Alemania, que tienen también varios galardones. También nos estamos ocupando de la calidad de la impresión. Hemos escogido un buen papel. Queremos estar presentes y ya hemos hablado con diversas galerías, museos, embajadas a nivel internacional. También hacemos presentaciones en canales de televisión para tener presencia internacional. And I really hope that it will have
very high impact because, as I said before, these images need to be presented to the public, and the public, this is one of the goals I do the photography for. I do it also for myself, but I also do it that these images will be seen by somebody else. Y esto todo va enfocado a que tengamos un gran impacto, pero en el público en general, porque por supuesto mi objetivo es llegar al público. Yo las fotos las hago en parte también para mí, pero es importante que lleguen al público. Okay, I'll show you a little bit the conditions under which I worked. This is, for instance, one of the luxury hotels we were able to occupy. Voy a enseñar las condiciones en las que trabajo. Esto, por ejemplo, es un hotel de lujo, como pueden ver, donde trabajo. So the plastic sheet there was not there before we arrived. It was really covered with snow inside and out, and there was some work to do to get it ready to live in. The first night I spent in a vehicle. Cuando llegamos no estaba la capa de plástico que pueden observar, estaba todo cubierto de nieve y la primera noche la tuve que pasar dentro del coche, dentro del vehículo, hasta que limpiamos. Temperatures were down to -42 and then plus quite a heavy wind chill sometimes. Y las temperaturas eran extremas, descendían a -42 grados, por ejemplo. And I was not alone. This image might suggest that, but you need to realize such projects, you need a lot of help from many people. No estaba solo, aunque pueda parecerlo por la foto, sino que en estos proyectos se necesita mucha gente que ayude a uno. And this is, for instance, a Crow Indian guide who is showing us tracks of polar bears in this moment. Aquí tenemos, por ejemplo, un guía indio que nos estaba enseñando por dónde habían pasado los osos polares. And without the help of these people, I can't name them all now. It wouldn't have been possible to do the projects. And I would like to thank everybody for their help. Sin la ayuda de toda esta gente, el proyecto no hubiera podido llegar a buen fin. No puedo nombrarlos, desgraciadamente, a todos en este momento, pero les doy las gracias en general. And I will just show you some of the images. Y ahora voy a mostrar algunas de las imágenes. So this is a snowy owl I followed for 3 weeks in Canada. Esta es una lechuza blanca a la que seguí durante 3 semanas en Canadá. It's always the same bird. Siempre es la misma ave. This you have seen already. Este ya lo han visto. This is from this year in Hokkaido. I was in Hokkaido during the earthquake and during the tsunami and during the first explosion in Fukushima. I was about, when that happened, I was about 100 kilometers away. Esto es otra vez en Japón, en Hokkaido. Esto sucedió cuando el tsunami, cuando el terremoto, cuando la primera explosión de Fukushima. Yo solo estaba a 100 kilómetros de distancia de Fukushima. And one of my ideas I will have with the project also is to connect it to some fundraising for the victims in Japan. Y también tengo la idea de conectar mi trabajo para de alguna manera recabar fondos para las víctimas de Japón. And I'm in continuing contact with my friends in Japan. Y continúo en contacto con mis amigos de Japón. This is also from this year. Este también es de este año. This is, for instance, an image I like very much, which has never won a prize. Esta, por ejemplo, es una imagen que a mí me encanta y que nunca he conseguido un premio con ella. And this shows you a little bit what I was talking about before. What you see in the air is really sand and small stones. So, and the Gentoo penguins, they really are very tough, but sometimes they even had to turn their head. Esto lo veíamos antes, es arena, hay arena y pequeñas piedras en el aire, y aunque los pingüinos estos están acostumbrados a ello y son fuertes, tiene que girar la cabeza para poder soportar las condiciones. You know that one? Esta otra. This is musk oxen, also in the Canadian Arctic. Eso también es un buey almizclado en Canadá. And I was traveling with a French photographer and with Inuit guides. Y también estaba viajando con un fotógrafo francés y por supuesto con guías también. And these animals are really prehistoric. They were around in the Pleistocene era, during the time when there were also wool mammoths around.
Y estos animales son prehistóricos, ya estaban en el Pleistoceno, ya estaban por aquí. So this is again the snowy owls. Y aquí de nuevo tenemos otra vez la lechuza blanca que mostrábamos antes. And this is Falkland Islands, 3 o'clock on the night. It was a sand beach and the full moon was rising and I was photographing king penguins. Esto de nuevo es en las Islas Malvinas a las 3 de la mañana con luna llena y de nuevo estaba fotografiando los pingüinos. It might be also an example of different visions because one is the reflection of the penguin and a reflection of the moon, and the other one is the silhouette of a penguin and the reflection of the moon. So it's almost the same, but with the same situation you can try to make different things. Y eso también es un ejemplo de las diferentes visiones que hablábamos antes, porque una es el reflejo del pingüino y el reflejo de la luna, y la otra es la silueta del pingüino y el reflejo de la luna, que es parecido pero no es lo mismo. Okay, this is it, and I can invite you, if anybody has questions towards the project, you can contact my agent for that, or also me directly. I can't give you a little bit more details because it is an ongoing project. And of course, I'm always looking for people that join the team, and so it gets bigger and more important with more exposure. So also for the sponsors, obviously, this is there are many good sponsors already on the train, but it's always good to have more support there, of course. Esto ha sido todo. Si están interesados en el proyecto, se pueden poner bien en contacto con mi agente o bien conmigo directamente, porque es un proyecto que se está desarrollando en la actualidad y que siempre estamos buscando gente nueva para engrosar el equipo, incluso patrocinadores. Tenemos buenos patrocinadores, pero nunca viene mal tener más. Okay, so thank you for your attention. Gracias.